funktioniert alles durch das Handy. Auch Grüße werden geschickt. Nobody calls up to wish people. Correct. And calling up, my father used to say, is a very personal thing. You should always call up. Even when you're writing a letter, you are very modern, you're typing it on the machine. At least your signature should be handwritten. And the first line, dear whoever it is you're writing to, that name should be handwritten, never typed. That's immer gesagt. Type out the rest of the letter, kein Problem. Or here, drucken lassen. Aber mindestens that part should be handwritten. Because as the president of my society, I normally send out welcome letters to new members. And there is a printed format for that. So I've insisted that printed format I will personally sign and also write the name of that new member. That should be handwritten. And during the pandemic, I could not do that. So I signed a whole lot before itself, a bunch of some 30, 40. And I told this guy that before you post these welcome letters, please write the name by hand. Use a neat handwriting and print that name in hand. It should be handwritten, the name. That is a personal touch. It sort of shows this person who's asked for your name and then written it by hand. Das macht man nicht heute. Leider. So the personal touch is missing. It's a copy paste. So what are the sentiments? There is no sentiment. Your personal sentiments are not there. And an email, you don't even sign, which is even bad. Ja, es gibt so, wie sagt man, diese Normen, Sozialnormen. Aber leider haben wir diese Normen nicht. Das ist wirklich sehr, sehr peinlich. So, Entire Screen machen wir jetzt. So ist das. Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Ja. Abhishek ist noch nicht da. If you look at it from the context of today's event, I think he has gone searching for Ravan. ना रावण ढूंढने गया, फिर राम जी को बताएगा रावण यहाँ छुपा हुआ है, और शाम तक उसको पकड़ के उसका रावण दहन होगा फिर. So interesting. Ja. So, wir bleiben bei unserem Thema und vielen Dank im Voraus, dass ihr alle hier zusammen seid und gekommen seid auch. Das ist die letzte Lektion. Ich weiß nicht, ob wir das heute zu Ende bringen können, aber wir versuchen unser Bestes. Wir haben hier 6 Überschriften. A bis H. Nee, 8 Überschriften eigentlich. 8. Aber 4 Texte. Und wir sollten die besten Überschriften hier wählen, also in dem Sinne von passende, beste Überschriften. Sollten gewählt werden, passiv, und identifiziert, also das passt hier. So, Nummer 1. Wer möchte Text oder Stück Nummer 1 lesen? Wir lesen die Texte zuerst und danach die Überschriften. Harish. Ja, Bavita, los dann. Ja, wie jedes Jahr sammeln Freiwillige Müll in und Kassel und finden dabei auch brauchbare Küchen
Küchengeräte, Oh, Auto, Küchengeräte. Küchengeräte, Autoreifen und eine alte Matratze. Matratze. Mat- Matratze. Mhm. Warum werfen Menschen ihre Abfälle einfach auf die Straße? Ziel Mhm. der Aktion sauberhaftes Hessen. Ist es Bürgerinnen und Bürger zu einem verantwortungsvollen Umgang in der Umwelt anzuhalten. Mit der Aktion müsste man auf eine einfache Verhalten, Verhaltensregel aufmerksam machen. Müll gehört in den Abfall, Eimer. Abfall, Abfall? Abfalleimer. Nein, nee, Abfall, Eimer. Abfalleimer. Ja, das ist richtig. So, etwa neue Wörter, das Thema ist neu, das Thema ist auch anders und das ist auch ein aktuelles Thema. Aber die Wörter, naja, scheinen neu, aber eigentlich sind die sehr einfach zu verstehen. So, hier geht es um eine Aktion Hessen, sauberhaftes Hessen. Was bedeutet das Wort Hessen? Was ist Hessen? Wer erkennt das Wort Hessen? Dafür muss man nicht im Wörterbuch, sondern auf einer Karte suchen. Auf einer Landkarte findet man das Wort, nicht im Wörterbuch. Big Tip. Was ist sauberhaftes Hessen? Yeah, come on, people. Make a guess. Direction. Clean city. Nein? Hessen ist ein Bundesland. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? 16. 16? I won't ask you to name all of them, but do you vaguely remember the names of a few of them? Can you name a few? 2, 3 maybe? Raja, you are in Germany. What is the name of your state? NRW. Ja, also wie heißt das auf Deutsch? North Rhine-Westphalia. No, das ist Englisch. Nordrhein-Westfalen. Westfalen. Auf Deutsch? Ja, auf Deutsch ist das Nordrhein-Westfalen. Okay. Und andere Pomerian, so Flash Pomerian von. Nein. Bavaria. Auf Deutsch. Österreich. Bayern. Bayern. Entschuldigung. Ja, Bayern. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ja, gut. Und Berlin. Berlin ist auch eine Stadt. Ja, Hamburg. ist auch Stadt. Gut. It's a city München. state. Nein, München ist Bayern. München ist die Hauptstadt von Bayern. Munich. Nein, Munich ist Englisch. Sachsen, have you heard of Sachsen? Yes, sir. Then Yes. Niedersachsen, Essen. Hessen, and this is that word, Hessen. Oh, Bundes. Sir, Essen auch. ESSEN. Essen is in NRW. Essen is a city. It's an industrial city. Und liegt im nordwestlich von, also in Deutschland und in dem Bundesland, und Raja hat das gerade geantwortet, Nordrhein-Westfalen. This we should have
done earlier. So, I don't have a map here. Oh, yes, there is a map. A rough idea one should have of what is where. Wir brauchen nicht alle 16 Bundesländer im Kopf zu haben, aber es reicht schon, wenn wir die indischen Bundesländer identifizieren können. Can you name all the 29 states and union territories of India? Yeah, sir. All of them? Yes. Start with the seven sisters in Northeast. Assam, Hmm? Arunachal Pradesh, Yeah. Nagaland, Mizoram, Manipur. Huh? 1 minute. एक और है. MP ही है वो भी. Nine. Meghalaya. 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 6. See, we straight away have problems even when the moment we think about our own country. Tripura. Fine. Tripura is yeah, moment. Hessen. 1 minute. Hessen. I need it in German. Hessen. Hesse, Wiesbaden. Yeah, Wiesbaden. Yeah, but I need Hessen of Deutsch. It's not coming in German. Sad. Nee, also hier gibt es nicht. Leider. Ganz schnell. Yeah, this is how it splits up. These are Bundesländer mit den Hauptstädten. Und I think this should work. Don't memorize it. It's not necessary. If you have a rough idea what is where, that's more than enough. Also, a couple of the states are very, very important, both from the history point of view and also from language point of view. So next, das hier, Bayern. Can I blow it up? Right click, open image in your tab. I'm looking for a better one. Okay. Open image in your tab. I did, no? No. It's tab actually. Open image. Oh, open image in a new tab. Okay. Yeah. Yeah, this is what this work. Now this one I can cut off. There you are. It doesn't blow up. Anyway, is it visible? There. Good. So this is the city we are talking, the state that we are talking about. Hessen. Yeah. Here, this is where Raja lives in this state, Nordrhein-Westfalen, and is Niedersachsen, Oben, and this is the biggest of all the states, Bayern. Just a rough idea. The smallest of them, if you look at it from the point of view of area, is Hamburg. Berlin is also pretty big. So Hamburg and Berlin sind Stadtstaaten, city-states. And then you have Saarland here, Rhineland-Pfalz. This borders France here. And this borders Niederlande. This borders Denmark, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, and this part is this is Poland here. This is the Czech Republic, and down here is Austria. Here's Austria. This side is Switzerland. This Bodensee part. This is Bodensee, and here's Switzerland, and this is Austria here. Right, so this is a rough idea. Hamburg im Norden, Berlin etwa
in Austin, München, in Zürich. That's enough. These are the big cities, big names. Stuttgart, this is your car production area, Benz. Nordrhein-Westfalen or Niedersachsen, not Niedersachsen so much, but Nordrhein-Westfalen. This is that industrial area. Because now they spread over a bit, and this main coal producing area is now no longer producing coal. So this area was very, very, very famous. Das war das Industriegebiet Deutschlands. Und ehemaliges, da gibt es auch einen anderen Namen dafür. Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet. There's a river here, the Ruhr, which flows into the river Rhine. And this area was a major industrial area. There's the river Rhine here. From here all the way through Netherlands into the Nordsee. And this river originates in Switzerland. Yeah, forming a border with France, down here, in here, and then coming down here. The other river is Donau. This is the Danube, the Donau. Originates in Baden-Württemberg. It's a very nice, beautiful place. Raja, you have to go here sometime. Yeah, Donau Black Street. Forest. Yeah, Black Forest area, genau. Sehr, sehr hübsch. So Donauschlingen, that's where the origin is. This flows, this is the only river that goes east. And it flows through 7 countries into the Black Sea, the Schwarze Meer. The rest of the rivers, they flow into the North Sea. This is the Elbe, the Rhine, and they all go into the North Sea, all of them. But the major rivers are the Elbe here and Rhine here. So when we talk about this Hessen hier, sauberhaftes Essen, das ist eine Aktion, ein Aktionsplan oder eine Bewegung. Lassen wir unser Bundesland sauber machen. Let's make our state clean. It's what we are also trying to do in India. Every state, which is the cleanest state, which is the cleanest city, and so on. Und mach mit, Imperativ in der Du-Form. Mitmachen. Was bedeutet mitmachen? To participate. Participate. And this is a separable verb. So in the imperative, mach mit. And then the small text here. So wie jedes Jahr sammeln Freiwillige. Hier haben wir 2 Wörter, frei und willig. Frei und willig. Und F ist groß, also das ist ein Nomen. Was bedeutet freiwilliger? Free. Volunteer. Volunteer. Volunteer, somebody who's doing it of his own free will. No jabardasti. Nobody is forcing them to do anything. So volunteer. So jedes Jahr sammeln Freiwillige Müll in und Kassel. That's eine Stadt in Deutschland. It's got wonderful parks, beautifully laid out parks in the palace area. Und finden dabei auch brauchbare Küchengeräte. Müll. Finden in dem Müll brauchbare. Was ist denn brauchbare? Consumable. Consumable or usable? Küchengeräte. Ein Küchengerät? Kitchen Kitchen equipments. devices actually. Kitchen devices. Give me an example, simple one. Toaster. Toaster. Kyosha. And they're still usable. Autoreifen. Tires. Car tires. Tires. Car tires. Und eine alte Matratze. Sometimes. Mattress. Die Matratze. So, warum werfen Menschen ihre Abfälle einfach auf die Straße? Der Abfall, die Abfälle. Was ist ein Abfall? Der Abfall?
Wastage. Junk. Rubbish, junk. Why do people throw this on the street? So Ziel dieser Aktion of this movement, sauberhaftes Hessen, ist es Bürgerinnen und Bürger. Bürger, der Bürger, Citizens. Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt anzuhalten. To confront them, to tell them, to show them, to put them onto a responsible doing or responsible interaction with the environment. Yeah, so this is something that, see, even a country like Germany has to do, and many European countries also. So let us not always make fun of our own Indian countries. Oh, einen Moment. Dev Karan hat eine Nachricht geschickt. Okay. Ganz schnell, ganz schnell. Einen kleinen Moment, ganz schnell. Almost done. Do you people type with 2 fingers or 3 fingers or whatever? How many of you do that? I can't. I'm asking you. Teach me that. Can anyone teach me that? It's only practice. That's all? Is there no shortcut, no tricks? No tricks. You will make then Mindster, sir. Yeah? You will make then Mindster, you said us. You think so? Yeah, I know, but does it work? We are trying. Because if I start using 2 fingers, or even more than that, there's a danger of my phone dropping. There is a problem. I think we are going to have a guest or somebody. Dev Karan is requesting access to a person. So, das habe ich ihm gesagt. Kann reinkommen und auch diese Person kann reinkommen. Ja, ist da? Wird bald reinkommen. Okay, dann lassen wir das momentan so. Und so you have to, a responsible behavior, responsible interaction. Umgang ist umgehen. Das Verb ist umgehen und ein trennbares Verb ist das. To deal with, to handle. So, a responsible handling with the environment, a responsible behavior, a responsible interaction with the environment. So, das muss eigentlich beigebracht werden. Leider. Because in our case, people don't understand. So, this is encouraged there. Anhalten is a kind of an encouragement. You tell them to continue. Shabash, well done. Mach's weiter und so weiter. There is it. Es ist jemand schon da. Moment. Sunita Dalwin. Okay. So, yeah, I see. Morgen, Sunita. Guten Morgen. Guten Morgen, sir. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut. Ja, Happy Dasara, sir. Ja, danke, vielen Dank und gleichfalls wünsche ich auch dir und deiner Familie. Ja, danke, sir. Und also Dev Karan ist noch nicht da. Und du machst mit uns weiter.
Du bist die neue Lernende bei uns? Ja, Sir. Okay. Hm? Ja, Sir. Schon habe ich B1 Prüfung Training gemacht bei Devkaran, Sir. Gut. Und jetzt machst du B2 mit uns zusammen hier. Ja, ja. Dave, guten Morgen. Viele Grüße zum Dashera. Ich grüße dir und deine Familie. Sehr viele liebe Grüße an allen. Audio, dein Audio. Ja, gleichfalls und vielen lieben Dank, Sir. Good morning, Dave. Ja, Happy Dasra. ja, danke schon. Raja ist da. Ja, Ja. alle sind da, außer Abhishek. Anjali. Außer से क्या genau? Sehr schön. Wunderbar. Und wie ich gesagt habe, Abhishek sucht nach Ravan. Er braucht Ravan für den Abend. Ne? Er ist auf der Suche nach Ravan. Sucht nach oder er ist. Einige spielen auch eigentlich. Das ist die Rolle von Raun. Ja, das wusste ich nicht. Überall gespielt. Okay. Seit Okay. langem nicht. Ich habe auch eigentlich das Gefühl, dass ich auch irgendwann das selbst plane und dann organisiere. Ich bin nicht sicher, ob es auf Deutsch wäre, aber dann wäre es wirklich noch interessanter. Wir machen das. Ja. zusammen. So, Parshuram und die anderen haben wir schon gemacht. Ja, viele. Parshuram und ja. Ja, ja. Also einmal Ramayana kurz zusammengefasst, ne? Kurz gefasst, können wir auch ein Ramayana spielen. Natürlich. Das Ja. geht auch. Und das kann man hier auch online machen. Ja, auch vielleicht. Also Bharat Milap und einige Szenen von Ramayana haben wir auch gemacht. Ja. Ja, aber das wäre toll. Wirklich tolle Idee. So, Sie sind schon mit B2.1 fertig und beginnen heute mit B2.2. Nee, wir machen B2, also Irshad ist auch hier. Also die 10. Lektion machen wir gerade, Dave. Aha. Wir Okay. werden damit heute fertig, mit der 10. Lektion. Und das ist ein allgemeines Thema. Das ist über Natur und alle unsere Ressourcen. So, wir lernen einige neue Wörter und landeskundliche Informationen dazu. Ja, toll. Also das ist auch gut für die Neuen. Ne? Sie können auch natürlich. Und dann wäre das ja noch besser. Sie können richtig integrieren. Ja, ja. Also Ja. ganz formell beginnen wir mit B2.2 am Montag und gleich mit dem neuen Buch. Richtig. Ja, downloaden haben Sie die anderen schon. Das Buch haben und die Audios haben Sie auch hier heruntergeladen. Und ich brauche dann das Sunita und Irshad. Irshad ist auch hier. Morgen, Irshad. Guten Morgen, Sir. Wie geht es dir? Danke, gut. Freue mich, hier dich und Sunita zu sehen. Ja, ich freue mich. Sehr schön. Irshad, wo sind Sie? Würden Sie bitte sich vorstellen? Ich störe ein bisschen her, aber wir lernen auch dann die neue Studenten Kennen. Ja, Ja, sicher. Ja, sicher. Bitte. Ich heiße Irshad. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Pune. Gerade bin ich B1 Prüfung schon bestanden. Ja. Okay, toll. Also, du willst mit B2.1 beginnen oder B2.2? Ich will B2.2 beginnen. Perfekt. Das ist dann die Zeit. Ich habe gedacht, ja, dann bist du hier richtig. Okay, cool. Und Sunita, du hast auch B2.1 schon? Ja, Sir. Perfekt. Ja, das ist toll. Kannst du, Sunita, bitte auch dich vorstellen? Ja, guten Tag, Sir. Ich heiße Sunita Dalve. Ich komme aus Maharashtra, aus Pune. Und ich habe B1.1
B2.1 G-Markt. Kennen Sie einander schon? Die beiden kommen aus Maharashtra. Nein? Oh, Nein. alles klar. Irshad, woher kommst du? Aus welcher Stadt? Ich komme aus Pune. Okay. Und Sunita? Sir, aus Pune. Aus Pune. Das habe ich gefragt. Aha. Aber Pune ist eine Großstadt. Ja, natürlich. Ja. Klar. Es ist eine Großstadt. Natürlich, also vielleicht wohnen die. Also Sunita und Irshad, ich habe hier eine Chatbox. Ja. Ja, Sir, ja, ich. Geschrieben, ich brauche eure Telefonnummer und auch eure E-Mail-Adressen bitte, Ja, Sir. damit ich euch dann diesen Link zum Bücher schicken kann. Ja. Klar. So, So, dann, Dave, gibt es noch was? also nein, Sie sollten dann heute das weitermachen. Die neuen Kandidaten könnten auch natürlich mitmachen. Und ab Montag könnten Sie dann, wie Sie gesagt haben, mit B2.2 beginnen. Aber ich nehme nicht viel Zeit. Sie können einfach weiter. Und wenn Ja, ich mache weiter, ja. Während des Unterrichts, wenn die beiden hier Fragen haben, kann ich diese Probleme oder Fragen dann klären. Das ist kein Problem. klar. Und allgemeine Fragen können Sie dann am Montag also nehmen. Das wäre besser. Ja. Auch Gut, jetzt, also, aber wenn Sie sehr neugierig sind, dann können Sie heute auch, aber dann die normale allgemeine Fragen können Sie am Montag vielleicht. Das wäre auch toll. ja, okay. Okay, gut dann. Ich verabschiede mich. Bis Ja, Montag. viele Grüße zu Hause. Viele liebe Grüße an die anderen zu Hause. Dankeschön. Ja. Wenn du was, also wenn da was speziell gekocht wird, bitte denkt an mich. Ich schicke dann ein Foto. Ja. Ja. Ja, aber nicht das Gericht. Hä? Ja, online. Online kann man Fotos schicken. Das wäre auch. Okay, Dankeschön. Bis später, Herr. bis später, bis später. So, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist richtig. 3, 6 ist auch richtig. Das Gericht können wir an Swiggy bestellen. Nee, ich will das von Dave haben. Ja, aber wie können wir das liefern? Das ist nicht möglich. Schade. Also hier brauche ich eigentlich mein persönliches Flugzeug. Ja, Ja, und danach muss ich dann entweder Adani oder Ambani fragen, ob ich dann dieses Flugzeug kostenlos leihen kann. Irshad, bitte deine E-Mail-ID. Das habe ich ja noch nicht bekommen. Ja, Irshad? Are you there? Ja, Moment bitte. Okay, bitte schreibt das im Chatbox. Das kannst du hier im Chatbox schreiben. Sunita, vielen Dank. Ich habe die Nummer und die E-Mail-ID auch. Und ich hoffe, was du da geschrieben hast, ist richtig. Please check the spellings. Irshad, ist es I Capital? Ist das I groß geschrieben hier? Irshad, is this I capital or small? It's capital? Ja. Okay. Und danach kommt 18. Okay. Danke. Ganz schnell, die Namen könnt ihr dann schon lesen. Wir haben hier Raja, der sitzt in Deutschland jetzt und er besucht den Unterricht von Deutschland aus. Raja, ein lautes Hello vielleicht. hallo Shad, hallo Sunita.
Babita is in Hello. Chhattisgarh. Yeah. Hello. And Anjali in Chhattisgarh. Hello. Hello. Hello, Anjali. Yeah. Hello. Devika is in Jaipur. Yeah, so hello. Hello, Devika. Hello. Und Shashank ist auch in Jaipur. Hello. Hello, Shashank. Shang. Und das ist also, ja, unser will ich sagen, aber bis jetzt meine liebe Gruppe. Ja, wir müssen, wir vermisst Abhishek. Abhishek vermissen wir leider, aber der kommt vielleicht am Montag. Das ist okay. Und dann sind wir ein komplettes Team. Ishad und Sunita, wir waren gerade bei dieser Lektion Nummer 10 und ihr könnt dann mitmachen. Please feel free to be active, auf Deutsch sprechen, soweit es möglich wäre. Also jetzt. Also was möchte man mit dieser Aktion machen? Auf einer Verhaltensregel. Was ist Verhalten? Behavior. Behavior, well done. So Verhaltensregel, Rules. Behavior rules. Rules of Behavior, also wie man sich verhält. Wo? In Publikum oder wie können wir Müll handeln? Genau. Also nicht nur draußen auf der Straße, sondern auch zu Hause. Yes. Ja, uns wird gesagt, Müll gehört in den Abfalleimer und nicht auf der Straße. Was ist ein Eimer? Mule toner. Yeah, mute. No. It's bucket. Yeah, article Bucket. bitte. Bucket. Article. There. Der Eimer. Ja, der Eimer, Bucket. Balti. Das Wort Balti gibt es auch im Englischen jetzt. Did you know that? The word Balti is an English word. Have you ever come across this word in English? Balti? Any one of you? Nice. Ich habe nur einen Namen gehört. Charles Baltimore. Der ist ein Ja, no, Balti and then more. Ja, okay. Ja, aber Balti ist auch der Name von einem Gericht in England. It's the name of a dish. And the word Balti is used because it's served in small buckets. You have Balti curry, for example, served in a small bucket. So that word Balti has gone from India there because Indian curry is very, very popular. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und anderen europäischen Ländern. So, was kann man hier als Titel oder Überschrift geben? So, einer Star träumt auf oder Bio in der Kiste. Einer Oder- start. Bio Ja. in der Kiste. Bio in der Kiste. So which one would be better? Because the Frage is am besten. Einer Star träumt auf. Eine Stadt räumt auf. Was sagen die anderen? Stimmt? Anjali? Ja, wir stimmen Raja? zu. Ein start. Ja, wir stimmen zu. Das passt Okay. gut. Das passt gut, okay. Nummer 2. Okay, los, wer liest? Kann ich lesen? Bitte. Gorilla-Stricken. Mhm. Ein neuer Trend ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Und man lernt, Stricken ist nicht nur was für Omas. Beim Gorilla-Stricken geht es darum, Gegenstände in Öffentlichkeiten Raum zu verändern, Ja. und zwar durch gestrickte oder gehäkelte, meist
unter Überzeuger oder Decken. Nicht allen gefällt es, wenn eine bunte Strickmütze auf einer Straßenlaterne Ja. thront oder geblümte Deckchen Baumstämme gewickelt sind. Okay. Dabei ist das Gorilla-Stricken als fröhlicher Weg gedacht. Den grauen Alltag unterzumachen. Sehr schön. Gut gelesen, ja, Raja. Haben wir das verstanden? Gorilla-Stricken. Was ist denn Gorilla-Stricken? Was bedeutet überhaupt Stricken? Knitting. Knitting. Knitting, correct. Ja, einen Pulli. Pulli? Was ist ein Pulli? Sweater, pullover? Sweater. Pullover, der Pullover. Ja, die meisten, also die Frauen machen das meistens, stricken. Meistens ist es. Die Männer machen das auch. Wer also von euch hier kann gut stricken? Sir, nicht gut, aber ein bisschen. Ja, Ja, gleich. und Anjali, Nicht gut, aber ein bisschen. Devika? Gar nicht. Nein, gar nicht. Und haben die anderen es versucht? Sunita, kannst du auch stricken? Nein, Sir. Überhaupt nicht? Nein. Ah, schade. Und die Jungen, die Männer, was sagen die Männer? Raja, kannst du stricken? Shashank? Nein. Nein. Okay. Ah, schade. Ich kann stricken. Ich habe es von meiner Mutter gelernt. I can knit fairly well. So, was wir hier sehen, das ist Guerilla-Stricken. So. Ein Baum, so wie hier, wird mit solcher Kleider gedeckt. So, um die Stadt ein bisschen mehr bunt zu machen. Das ist Häkelarbeit. Häkel heißt das. Crochet. You know what is a crochet? Yes, sir. Yeah. A crochet is it's got a needle. Small. Needle. Yeah. Yeah, correct. Yeah, go on, Anjali, go on. Small needle, and we have a thread, a slightly thin thread, and we do this work. Right. So crochet is basically, it's a needle with a hook. Correct. At the corner, and with this needle and hook, it's like this in this shape. Correct. You take the thread through different things and then start attaching them and make designs. Like you see here, normally this work comes as a crochet. Let's see now. I can show you the nadal. So this is Guerilla Stricken. Any statue or any tree, sometimes people do it on cars, Bäume, auf Hecken, Hedges, die Busse auch. See? It makes the city a little more colorful. Adds to the beauty of the city. And when we look at this word, Häkel, should come, yeah. This is Häkel. You see this? A kind of lace work, you see, you can make dresses out of it, tablecloths, others. And this is the needle with a small hook at the top. And this is, here you can see the better, here. See the hook? So with this, the thread is pulled through all these holes and you get a lovely design. Loads of things you can make. Table mats, covers, cushion covers, throws, curtains,
even glider. Yeah, oberteil. See the upper top. Häkel, socks, Mütze. So when you look at this here, that is in guerrilla striker. But what is the word guerrilla here mean? Giant. Tell me. What is this word here? Where is this word normally used? Guerrilla. To In the show. war. No. In war. Also in guerrilla Kämpfer. So in Wie Guerilla. plotlich, heimlich attack. A Yeah. secret and Yeah. sudden attack. Correct. Right. Well done. Überfall. Huh? Okay. So this is a sudden and plötzlicher Kampf oder plötzlicher Anfall, Überfall. Now, why or what is special about such guerrillas? People who indulge in that are called guerrillas. Auf Deutsch ist es Guerilla-Kämpfer, in German Guerillas. Any idea from your experience of seeing films? Das müssen wir verstehen. Dangerous. No, Babita. If I say guerrilla, what is the image that we get here? King Kong. King Kong is a gorilla. Let's try. Let's see what the image says. F. Nine. It need not be just soldiers. Guerrilla warfare can be done by anybody. So what you see here, let's. I'll take this here. Guerrilla soldier. Good. So why does this? So what is special about this guerrilla people here? The soldiers. What is so special here? Of course, they're all heavily armed. Everyone's carrying guns and weapons. But what about their overall shape? Their faces, their bodies? What is special here? All cover their face, maybe. But this fellow hasn't. He has, yes. So what is this guerrilla? It comes from this warfare. The origin of the word is in the warfare. And this guerrilla normally, they wear colored clothing. Normally in browns, greens, and blacks. As you can see, the bulk of them are wearing green. There's a brown vest here. Why? Because this helps merge with the forest or wherever they're trying to hide. Yeah, the grass or other places. And they also put this black stripes and black polish, shoe polish on their faces so that they merge with the background. From there, when you say guerrilla, basically a guerrilla will be a person who is disguised. Er ist getarnt. Tarn. T-A-R-N. To be disguised, to be camouflaged. So as normalerweise getarnt. Und dieser Soldat oder dieser Guerilla-Kämpfer ist sehr schwer zu sehen. So because of this disguise and the covering, they are very successful at war. But in our case, to a certain extent, guerrilla stricken has also, if you see, covered the trees and the plants and everything
with some cloth, with some camouflage, but it is very obvious. So you are trying to disguise an ordinary tree and make it look beautiful. That's the only difference. So very unusual kind of word. So instead of hiding it, you're trying to make it more obvious. Man nennt es auch Urban Knitting auf Englisch oder auch auf Deutsch. Das heißt ein Urban Knitting, das ist ein englisches Wort und wird auch im Deutschen so verwendet. Urban Knitting. So it's a very interesting word. I don't know whether Raja has seen anything like this. Frankfurt has this. Loads of it in Frankfurt. If you happen to drive down, have a look, Raja. Und auch mal im Büro danach fragen, wo gibt es in der Nähe denn was? For example, a Straßenlaterne, a street lamp, will be covered with a Mütze. There will be a cap on top of the lamp. Eine bunte Strickmütze. A colorful, bunt bedeutet colorful, viel gefärbt, viele Farben hat es. So eine bunte Mütze, Thron. Was bedeutet Thronen? Thronen, give me the context now, from the context. Wenn eine bunte Strickmütze auf einer Straßenlaterne thront. To hang, sir? Hang. Nein, hier, thronen. To wear? It's like, Like a crown. genau. So the word throne is the seat of a king, right? The throne. Gaddi, Raj Gaddi. So on top of that, when a king sits, he's crowned, isn't it? So the street lamp is crowned with a knitted cap. So Übungszug is a cover. Decken is also means cover. And then here you have this word gewickelt. Wickeln. Also, wie kann ich das euch zeigen? Also hier vielleicht. Das ist ein Bleistift. And wickel is, I take this and then do it this. Das ist gewickelt jetzt. So what does it mean, wickeln? To wrap it, to pack To it. wrap around, genau. So ist das. Right? Aber nicht allen gefällt das. As it says here, nicht allen gefällt es. Und der Gedanke dahinter ist ein fröhlicher Weg oder ein fröhlicher Tag oder ein fröhlicher Straße wollte man haben. So a street which is has these colored coverings on trees looks a little more attractive. Also sieht ein bisschen attraktiver aus als eine Straße oder ein Weg ohne Bäume oder Bäume ohne Blätter. Sieht ein bisschen besser aus. Und die Deutschen denken immer so was Seltsames aus. They always think of something unusual. So what would be our heading here? Yes, weird bunt. Ja, jetzt seit That's Which very we are good. bunt. Ist das besser als Stricken Sie mit? Ich habe kurz Angebot und hier haben wir kein Angebot. Ja? Ja. Also das ist am besten dann. Jetzt wird es bunt. Okay? Let's try this one. Okay. Ja, Ich wer lese. liest das? Ja, bitte. Seit über 10 Jahren ist die Idee erfolgreich und wächst weiter.
Bio Hofer der Region Bliefern Kunden im Bestimmungsstaaten der Staat teilen mit der sogenannten Öko-Kiste. Öko. Oh, umlaut. Nein. Ja, ist okay. Öko-Kiste. Öko-Kiste. Sehr gut. Einmal in der Woche steht Fisches, Obst und Gemüse direkt von der Haustür. Die Eco-Kiste gibt in verschiedenen Größen und Ausführungen nur regionales Fitness, Family mit Kindern und so weiter an. Und man kann ebenso Kasse, Milch, Brot und Fleisch bestellen, alles garantiert bio und frisch. Was ist eine Öko-Kiste? Seht mal dieses Bild hier auf der linken Seite. Das ist eine Kiste. Basket. Ja. Or a case or a packing. But basket. Good. Und Öko-Kiste? Nature friendly. Yes. Or give me the modern word. Biofood. Bio. Bio. Ja, genau. Also Biogemüse. Bio-Obst. Und seit über 10 Jahren. Can you give me a synonym for seit über 10 Jahren? More than 10 years. Give me the same sentence in German, the same phrase in German. Jahresenten. Sehr gut, Anjali. Mehr als 10 Jahre. Ja, seit mehr als 10 Jahren. Ganz richtig, sehr gut. Yeah, so before you start having doubts, it is possible to use a combination of prepositionen. Seit über. But remember, you can't always mix and put prepositions of your choice. You will have to depend on the context. Seit zwischen 10 Jahren macht keinen Sinn. Since between 10 years, it doesn't make sense. So you can't use seit inzwischen zusammen. Seit für 10 Jahren is total Quatsch. That's nonsense. So since for 10 years, not possible. So you have to work out what is a preposition that can be put, may be put, and used as a set. So seit über. If you don't like the usage of two prepositions together, leave it. Instead say seit mehr als. Now you have no problem? Then there is no problem. But this is something new again, that zwei Präpositionen können in bestimmten Fällen hintereinander stehen. So diese Idee ist sehr erfolgreich und wächst weiter. Wachsen, Grow. Wachsen, Wuchs ist gewachsen. Wachsen, Wuchs ist gewachsen. So, in vielen Regionen in Deutschland gibt es Bio-Bauernhöfe. Bauernhof, der Bauernhof. Farmhouse. So Bio-Bauernhöfe, sie beliefern Kunden. Was ist beliefern? Deliver goods. Give me the other word. To deliver. Distribute. Abliefern. Supply. Supply ist richtig. Sehr gut, Richard. Supply. They supply Kunden in bestimmten Städten oder Stadtteilen mit der sogenannten Öko-Kiste. In bestimmten Städten oder Stadtteilen. Bestimmten? Definite. Particular. Not in all cities, not in all Stadtteilen. Stadtteilen? Parts of the city. Yes, only certain Part of the city.
or in certain cities, fixed cities, particular cities. Und sie beliefern diese Supply Customer with this Ökokiste. Einmal in der Woche steht frisches Obst und Gemüse direkt vor der Haustür. And more importantly, diese Kiste gibt es in verschiedenen Größen. Ja, das gibt es in verschiedenen Größen. Ist es ein regionaler Kiste, Fitnesskiste, Familien mit Kindern Kiste, Seniorenkiste? So depending on who is there in the household, they give that kind of box, the package, that case, that basket. Similarly, Käse, Milch, Brot und Fleisch kann man auch bestellen. Alles garantiert Bio und Frisch. Also sowas gibt es auch in meiner Stadt hier, in Hyderabad. Wir haben auch diese Bio-Kisten. Aber das muss man dann bestellen. Ich habe das noch nicht versucht. Ich habe davon gehört und ich habe auch dann die Kontaktdetails bekommen. Und ich wollte das mal ausprobieren. Sobald Bio-Kiste? Ja? Bio-Kiste? Bio-Kiste, ja. Das gibt es auch in Hyderabad. Ja, aber das ist ein bisschen teuer auch. Ja, wenn das Produkt frisch ist, ohne Chemikalien, dann ist es bestimmt besser, ne? Gut für die Gesundheit. Ja, genau. Ein bisschen mehr kann man schon zahlen. Anstatt Medizin zu essen, und Medizin ist teurer als eine Biokiste. Ja, sicher. Ja, so immer kann man auch eine Biokiste bestellen. Okay, so the last one would like to try this one out, this text. Ich lese es. Ja. Gut, Devika, los. Okay. Autobahnen sind gefährlich, nicht nur für Menschen. Rund 2.050.000. Oh. Some zeros missing, so it's not million. 250,000. 250. 1000. 1000. 2000. Okay. That punkt is comma in English. 250,000 is what you write in English. But in German, 250,000. Also 250.000. Okay. 250.000 Rehe, Hirsche und Wildschweine sowie unzählige weitere Kleintiere sterben jedes Jahr beim Versuch, zum Beispiel eine Autobahn zu überqueren. Sogenannte Grünbrücke verbinden die Lebensräume der Tiere und vermindern somit die Unfallgefahr auch für Autofahrer. Die Tiere können über die Brücke laufen und sie nutzen das Angebot. Die Grünbrücke über die A72 zwischen Chemnitz und Leipzig wird seit ihrer Eröffnung 2012 eifrig von Wildtieren benutzt. Wildtieren, ne? Okay. Wildtiere. Wild. Auf Deutsch ist es wild. Ja, Wildtiere. Autobahnen sind gefährlich. Gefahr, gefährlich, die Gefahr, gefährlich als Adjektiv. Dangerous. Das wissen wir alle. Und die sind gefährlich nicht nur für Menschen, sondern auch für Wildtiere. Darunter Rehe, Hirsche und Wildschweine. So it's not only for humans that they are dangerous, but also for animals. For example, Rehe. Das Reh. Any idea what it is? Deer. Deer. Das Reh, the deer. And Hirsche oder Hirsch, der Hirsch.
is also a deer, but it's a male deer, the stag. So they are dangerous for deer, the doe. The female deer is called a doe, D-O-E. The male is called a stag. So for does, for stags, und Wildschweine. Was ist denn Wildschwein? They are Wildschwein. Boar, wild boar. Wild boar. Wild. Und auch unzählige weitere Kleintiere. Unzählige. Uncountable. Uncountable. Innumerable. Many, many. Ja. Kleintiere. Und sie sterben, diese Kleintiere und diese Tiere sterben bei der Überquerung einer Autobahn. So, was ist denn Überqueren hier? Road cross. And what is the word for that in English? There's a special word for such animals which are killed by. Poaching. No. The English word for that is roadkill. Roadkill. R-O-A-D-K-I-L-L. Zusammengeschrieben. English. Roadkill. Ein Roadkill ist ein Verkehrstod oder ein überfahrenes Tier. An animal that has been run over by a speeding vehicle. Could be a car, a lorry, or a bus, or a two-wheeler, whatever. So roadkills, they're called roadkills. Auf Deutsch, Verkehrstod or Verkehrstoter, killed in an accident. And they simply lie on the road. Because animals don't know how to cross a road. And Autobahnen, da fahren die Autos sehr, sehr schnell. Mit hoher Geschwindigkeit. Very high speed. Germany normally speeds are higher than in many other European countries on the highways. Es Much gibt higher keine than. Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, Wenn ja, wir in Autobahn Grenzbeschränkungen gibt es nicht. Das stimmt. Das stimmt, genau. Das stimmt. Es gibt eine Mindestgeschwindigkeit. Richtig. Yeah, there's a minimum speed below which you're not allowed to travel on an autobahn. I think it's 60 miles an hour. In Autobahn, Not ja, less than 60 miles an hour, I think. mindestens, ja. So 100 kilometers. 100 Kilometer pro Stunde. Es gibt verschiedene Bereiche. Ja. Wir können 120 in Autobahn in Einige, Teile. ja. Und es Und gibt auch dann Teile, wo dann, ja, there are also certain parts of the Autobahn where there is no upper speed limit. Ja, richtig. So if Wir you're können driving sehen 300. auch möglich. Ja, es ist möglich. Aber mit einem Lamborghini. Ja, mit einem so, normalen Auto, das schafft man nicht. If you have a Lamborghini or a Ferrari or a high-speed Mercedes. Even BMW. BMW fährt Ja, BMW geht's auch. einfach 250. BMW 700 series, I think, or all of them. No, not the lower ones. 700, 500 and 700 series. 7 Not a series. problem. Not a problem. So at that speed, when an animal crosses the road, it's danger, a big, big danger to both the vehicle as well as the animal. So was haben sie gemacht? Sie haben diese sogenannte Grünbrücke hier gebaut. For them to cross over. So if you plant trees on this Brücke, make it look like a path covered with trees, dann wählen die Tiere diese Brücke. Und sie machen das. Sowas haben wir auch hier in Indien. We have them in India as well. And in cases where there are railway tracks, these are so-called underpass. In forested areas where there are lots of animal movement, die Tiere überqueren die Straße
oder diese Bahnschienen, Railway Tracks, da gibt es diese sogenannten Underpass. Not just one. I think it's at every 150 or 200 meters, there has to be an underpass. Otherwise, they end up crossing the railway track and it leads to accidents. Man liest sehr oft in den Zeitungen von Elefanten, die einen Unfall gehabt haben mit den Lokomotiven und sie dann gestorben sind. So, diese Grünbrücken helfen nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren. Also, was bedeutet vermindern? Vermindern. Down. To avoid. Decrease. To avoid. Anjali? No, not to avoid. To? Decrease. Decrease is richtig. They bring down, reduce, decrease the Unfallgefahr, the danger of accidents. So vermindern, to reduce, to pull down, to decrease, to lower. This is vermindern. What would be the opposite? Steigen. Ansteigen. Ansteigen. Steigen. Nine. Steigen. Nine. Zunehmen. Erhöhen. To Correct. increase. Steigern lassen. Not steigen. You need a change in the verb. You have to say steigern. To raise, to increase. Erhöhen. Nummer 4. Also welche Überschrift? Fischer Wege für Wildtiere. Wildtier. Wildtiere. Ja, das stimmt. So that was not bad. And we learned something new here, Biokiste. Sowas habt ihr da? Raja, bei dir? Was? Eine Biokiste? Ökokiste? Ja, Biokiste ist da, aber nicht zu Hause, aber im Büro. Wir Ach so. können die Frischobst bekommen jeden Tag. Oh, gut, gut. Und die anderen in Pune gibt es eine Ökokiste? Sowas? Sunita, Ilshad, habt ihr sowas? Ja. In Pune, Ökokiste? Bekommt Yes, man sir. Bio? Ja? Ich Yes, habe yes, sir. We have become. Oh, gut. Anjali? Nicht so, Sir, aber wir kaufen direkt von Farmers, vom Bauer. So. Von Bauern. Devika, Babita, was sagt ihr? Shashank? Ja. Gibt es sowas in eurer Nähe, in eurem Dorf, in einer Stadt? Ja, vielleicht ich habe keine Ahnung über das. Habt ihr davon gehört? Mindestens hat jemand davon gesprochen? Nein. Nein. Mhm. Okay, okay. So, das ist nicht so wichtig. Also, jetzt. Also, wir arbeiten jetzt aktiv mit passiv. Let's work actively with passive. Bildet bitte Passivsätze. Müll trennen und dadurch Müllberg verkleinern. Der Müll wird getrennt und dadurch wird der Müllberg verkleinert. Also, was ist Nummer 2? Wer macht das? Passiv, Präsenz brauchen wir. Come on, shoot. Sunita, Ershad, ihr auch. Ihr seid auch dann Teil dieser Gruppe.
Come on. We move. Ja? नहीं 1 minute नहीं. Nummer 2. Das Auto wird, Ja? das Auto wird lassen gestanden. Mhm. Gestanden, lassen gestanden. Mhm. Und dadurch Ja? Klima, Werden. Passiv bilden wir mit werden. Dadurch Klima wird geschützt. werde Und dadurch wird das Klima Geschützt. 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 Ja, das ist teilweise richtig. Nicht im Ganzen, aber teilweise richtig. Auto wird gestanden. Nein, das Auto wird stehen gelassen. Stehen gelassen. Also passiv bilden wir mit werden plus Partizip 2. Ja, werden plus Partizip 2 bildet das Passiv. Also Irshad und Sunita, ihr bekommt auch die Handouts. Wer kann die Handouts mit diesen beiden hier teilen, bitte? Who can share the handouts? I've lost track of what all I sent you. Anyone Ja, of you? das kann ich teilen. Das ist möglich. Ich habe nur in einen Ordner Well done. Okay, geschickt. Datei. Ja, alles zusammen. Ja, Okay, in a single folder you said, no? genau, ja. Okay, good. You have the email IDs? Ja, ich kann das hier in die Chat bekommen. Ja, ich kann das speichern, einen Moment. Okay, here. That's what you have here. Maybe what I Okay. can do. Ich habe bemerkt. Hey, you people are very good at this, huh? Devika, इसको WhatsApp में डाल दो ना. Yes, sir. So then we can share each other's IDs, so that communication with each other would be wonderful. And what all I sent you, well, if you can just send them, it will be great. Irshad, Sunita, we have covered, I think, a fair bit more than you would have done. So what you can do now, as we go along, reading and solving exercises, when there is something you do not understand, please let me know. Dann können wir das gleich erklären oder wiederholen. Ja, Is this sicher. okay bei euch? Ja. Yes, sir. Yes. Gut. So, das Auto wird stehen gelassen und dadurch wird das Klima geschützt. Was bedeutet stehen lassen? Right. Stand. Let's stand. Let's stand. Refrain from it. Yeah, leave it standing. Literally left standing. You don't move the car, you don't drive the car, you don't take it out anywhere. You leave the car standing. And through this way or in this way, you protect the climate. Don't worry, this will come very soon happen. India will become a very, very healthy country. I'm really, really looking forward and praying that the price of petrol goes up to 400 or 500 rupees a liter. Koi gaadi nahi nikalega. So I'm really praying, then we'll become a very healthy country. Alle werden zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad. I'm waiting. It's been increased again by 35 rupees. I don't know whether you know that. Gestern Abend habe ich das in Nachricht gesehen. Okay, next one. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ja? Muss ich nur die Bücher teilen oder die Dokumente? Was Die Bücher, haben wir den schon? Link zum Bücher gebe ich. Okay, nur der Link?
you want to share the book also, B2? B2 book, yeah. I mean, I'm just asking, what are the things I can? Raja, I'm not that formal person. Oh no, I will do it. You share, I have no problem. One work less for me. Okay. Okay, yeah. Ich muss schon ein Mail geschrieben, ja. Und ich muss sichern, ja. Ich habe nichts dagegen. If you can share the B2 books that I sent you, the link I sent you, remember? Yeah. This book is already over. There are, I think, this exercise books, another 6 or 5 pages. So for the second book that I said we'll start, if you can share the books itself along with the audios, superb. I have no problems. I have no problem whatsoever. Absolutely none. You can do it. Anthony, Babita, anybody can do it. Shashank, anyone can share with Sunita and Irshad. In such matters, I'm not for formality. Nur der Lehrer soll das machen oder muss das machen. Nein. Wir arbeiten hier als Team. So as a team, you want to share the books? Great, go ahead. So it's B2.2, the second book. Lehrbuch, Arbeitsbuch, und dann die Audios. Ist das Gemüse? Wie viel kostet das? Tomaten? Ja, Sir, Gemüse. Tomato, Kartoffel. Und Kartoffel. Okay. Tomaten sind 50 Rupien. 50 Rupien pro Kilo jetzt. Ist das Eco-Custom? Nein, das ist nicht Öko. Gar nicht Öko. Aber der tut seinen Job, ne? Okay. Wie ist es hier? Heizung herunterdrehen. Der Market neben meinem Haus. Neben das meinem Haus. So. Ja. Mach mal ein Foto und schick das per WhatsApp. Ja, sicher. Ja. Okay, so Heizung herunterdrehen und dadurch weniger Energie verbrauchen. Die Heizung wird heruntergedreht und dadurch wird weniger Energie verbraucht. Sehr gut, Devika. Was bedeutet Heizung herunterdrehen? Switch off the heater. Raja, einen Moment. Herunterdrehen. Das ist alles. Nicht ausschalten. To go down. Devika? So to go down. Nein. To turn down. Turn down. Turn down. What does it mean, turn down? We should not use to the full power. Maybe use it Minimal, little also less. ja, auf Minimum einstellen. It's something similar to a fan. We need a fan and not a Heizung. We need a Klimaanlage und keine Heizung in Indien. We don't need heating in India. Whereas Deutschland, Europa, Heizung ist am wichtigsten. The houses there, most of them, now they're changing slightly, some of them at least. They don't have free-flowing air through the house. Like cross ventilation, opening the windows and so on. Windows are double glazed. 2 window panes, one here with an air pocket in between. And the window itself is again double thickness, so that the cold from outside doesn't come in and the heat and the warmth from inside doesn't escape. Remember, Europe is further north. So it's a little more cooler there than it is here. Temperatures right now must have started dropping. I would guess around 8-10 degrees now. Wie kalt ist es, Raja, bei dir? 12, 10? Oder noch wärmer, bei 16? 18. 8 Grad. 8 bis 10.
arc to be same. You know what that means here in India, don't you? 8 degrees Celsius and 10 degrees Celsius. You know that 8 degrees Celsius, no? Plus 8. That means it's already cold. Indian standards. So you have to put your heating at minimum. Heating is normally not turned on until it starts snowing. People don't start putting the heater on the moment it becomes 16 degrees. Okay, hier machen wir dann heute Stopp. Am Montag können wir damit zu Ende gehen, also noch weitere Sätze mit Passivüben. Hier. And a couple of simple things. Und dann sind wir mit dem Buch zu Ende. What we have here, Präpositionen, das haben wir schon gelernt. If you people can have a look and let me know, ob es hier Probleme gibt mit den Präpositionen, dann kann ich das gerne noch einmal wiederholen oder wieder erklären, andere Beispiele geben, Sätze bilden lassen. Und ganz kurz wieder, was bedeuten diese Bilder für uns in einem Land wie Indien oder auch in Deutschland oder irgendwo in der Welt? Was bedeutet das? Welche Wörter kann man hier einsetzen? Wie kann man das Bild beschreiben? Die Wörter finden wir hier in diesem Kasten. Und natürlich das Problem mit dem Wasser. Das ist ein universales Problem jetzt. So, gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Oder hat jemand Fragen? Nein, Sir. Nein, Mein morgiger Instruction. Also, Prost, cheers. Audio, ich höre dich nicht. Audio. Ja, okay. Ich habe schon die Bücher von B2 geteilt und können Sie einmal prüfen, weil